Hello everyone, welcome to a new unclogging video on Hello channel. Hope you all are doing good. Please support us by subscribing to our channel. So today it's our complaint site and you can see that the street is full with sewage and it's drawn about half street and next half street is clear and there is no overflow, but in peak hours when excessive use of water, the remaining portion of streets also start overflowing. And today we are going to unclog the sewer line. All the manholes are full with sewage and it will start overflowing after few time. This is the point from where the sewer line is blocked, and very near to it there is a main line and it's connected to with this main line. Staff is trying to unclog the sewer line by using a wire from this main site. रोड बंद करन लगा. Now they are using a PVC pipe to unclog the sewer line. The metro wire didn't work from main line site, and now they are working with a PVC pipe. You can see they have about 70 RFT PVC pipe and they are using it to unclog the sewer line. Now they have started working from the other side of sewer line. It's a branch side and they are trying to unclog the sewer line. Metal wire. ਕੀ ਹਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਬ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ.
ਮੇਰਾ ਵੀ Steel bar has been stuck in sewer pipe. ਪਟਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਟਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਟਾਣਾ ਸਰ ਆਦਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਏ ਲੈ ਦੋ ਬੜਾ ਦੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਡੱਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ Actually, the PVC pipe was not entering into sewer pipe from the main line side. Now, man has gone down to find out the pipe. So they can put this PVC pipe into the sewer line. ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਖਿੱਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਓਏ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਐ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ and is trying to find the sewer pipe. Now they are putting the PVC pipe. The person inside the manhole is trying to put this PVC pipe into the sewer line. Ralph didn't succeeded to unclog the sewer line from that side. Now they are working on the other side. Actually, still they are unable to find the sewer line pipe. There are some stones into the manhole. He is trying to remove that stones. So maybe it could be helpful, and the pipe or steel bar can be put into the sewer line, and the sewer line could be functional. ਕੀ ਹੈ ਢੱਕਣ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਢੱਕਣ ਬੜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭੈਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਢੱਕਣ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹ ਆ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਟਰਾਈ ਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪੈਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਪੈਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਨਹੀਂ ਪੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਟਾ ਟੈਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਪ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੁੱਟਾ ਵਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ Unfortunately, we didn't succeed it with manually.
by using a metal wire or a PVC pipe. We didn't succeed it. So now we are going to empty this sewer line so we can find out what's the problem into the manhole. Maybe there are stones into the manhole which are resisting to unclog the sewer line. So after making this manhole empty, we are going to remove that stones or something else which is into the manhole. ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੀ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਧਰ ਆਹ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿਹਦੀ ਬੜੀ ਕਾਲ You can see that the sewage has been removed from the manhole, and there are stones, and one of broken old manhole cover is fell inside the manhole. Now we will remove all the stones and something else which are into the manhole. ਉਹ ਬਲੇਡ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਾਨਾ ਜੋਰੀ ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ Staff is removing the bricks one by one. ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕੁੰਡੀ ਬਣਾਵਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਗੋਡੀ ਮਰਵਾਈ ਮੋਚ। And we have found a large number of spoons from the manhole. This all the rubbish and this manhole cover has been removed from the manhole. After removing the waste and the stones from the manhole, we applied jetter machine and the sewer line got functional. Thank you very much for watching.